In ASSEFA schools, when we started, we have some clear objectives. We have to give better education, and the education will not alienate the child from the family, either from the family or from the village. And we have to give the medical support and nutritious food. And also we have to expose all the skills, and based on the skills the child has to be developed and motivated to go up. And at the same time we have the social and economical. At the same time we have the administrative capacities also. That is why we have the Bala Sabha, which enable them to have the leadership quality and develop the administrative capacity also. So our education is planned to give the economical development, social aspect, cultural, and the administrative capacity, health and spiritual. இப்போ குட்டி டாக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஹெல்த் கமிட்டி. ஏன்னா ஃபாரின்ல இருந்து முதல்ல வந்து கிளினிக்கில் டாக்டர்ஸ் வருவாங்க. லண்டன்ல இருந்து ஒரு டாக்டர் வருவாங்க. அங்கேருந்து வந்து நிறையா பிள்ளைங்க வந்து அங்கே அந்த நாட்டு பிள்ளைங்க, வெளிநாட்டு பிள்ளைங்க வந்து டாக்டர்ஸை சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் உட்காந்து செக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோலாம் காமிப்பாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இதில் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹெல்த் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்கூல்லையும் 3, 4, 5 வகுப்பு பிள்ளைங்களா ஹெல்த் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களே மாணவர்களுக்கு ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்குறது தான் ஒரு குட்டி டாக்டருடைய குறிக்கோள். மகேஸ்வரி, ட்ரெஸ் துவைச்சு போட்டியா? பல் விளக்குனியா? பூச்சிப்பல் இருக்கா? ஆகாமி, பூச்சிப்பல் வரும். முட்டை அதிகமாக திங்கக்கூடாது. தலை தேய்ச்சி அன்னைக்கு இந்த ரத்த சோகை இருக்கா? நாக்கு நீட்டு. ட்ரெஸ்லாம் துவைச்சு போட்டியா? கையக்காமி, நெகலாம் வெட்டணும் சரியா? அழுக்கு போச்சுன்னா வவுத்துக்களை புண்ணா வந்துடும். So all this is an integrated development of the child. So this is for the holistic development of the child, and this is not only the child centered education, not the examination centered or a syllabus centered. It's a child center. The child is in the center of the focus is the child. Around him all the subjects and all the teachings are being given to the children. I can say it is a very successful story, because many of our children have passed and they are in a very good position in the world. I can say many children are in Japan and other countries, and they are in the medicine, engineering, IT field, and many children have come back as a teachers and working in our Sarva Seva Schools and also in the other parts of the ASSEFA work. Yes. நல்லா இருக்கீங்களா அக்கா? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம்க்கா. பரிட்சை எப்படி வச்சுருக்கீங்க? சூப்பராக எழுதிருக்கோம்க்கா. சரி, இந்த வருஷம் எப்படி பாஸ் பண்ணிடுவீங்களா? நல்ல ரிசல்ட் காட்டுவீங்களா? எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிசல்ட். நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூக்கா. And many children have come back and also working in other departments of ASSEFA also. என் பெயர் ராஜேந்திரன். என்னுடைய ஊர் பெயர் வந்து ஆண்டிபுரம். 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் நம்ம ASSEFA சர்வசேவா நடுநிலைப்பள்ளியில் வந்து படித்தேன். அங்கே வந்து கல்விகள் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சின்ன பிள்ளையிலே வந்து அகிம்சையோடு இணைந்த கல்வி, ஆன்மீகத்தோடு இணைந்த கல்வியாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வழிபாடு வந்து சமத்துவ வழிபாடு, அது சர்வசமய வழிபாடு, அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அது வந்து இன்றைக்கி நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வந்து பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது. இங்கே பெற்ற அனுபவங்கள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லி முடிக்க முடியாது, அவ்வளோ அனுபவங்கள் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அதாவது இயற்கையோடு இயைந்த கல்வி வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு.
வாழ்வியலுக்கு தேவையான கல்வி எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. புத்தக படிப்பு மட்டும் அல்ல, உலகத்திற்கு ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கு தேவையான சிறந்த கல்வியை வந்து எங்களுக்கு இந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து கொடுத்துருக்கு. அதற்கு வந்து எங்களுடைய திட்ட இயக்குனர் அக்கா அவர்களும் தலைமை ஆசிரியர் அக்கா அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது வந்து பாடம் சார்ந்த கல்வி வந்து எங்களுடைய ஆசிரியர் வந்து நல்ல முறையாக எப்படி போதிக்கணுமோ அதில் வந்து சிறப்பான தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் தான் எங்களுக்கு வந்து பாடம் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா படிப்போடு சேர்த்து எங்களுக்கு வந்து கைவினை கலைகள் இருக்கும். கிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து எல்லா டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லி தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தோட்ட வேலைகள் இருக்கும், கால்நடை வளர்ப்பு இருக்கும், பைண்டிங் செய்தல் இருக்கும், உணவு சமைத்தல் வந்து இருக்கும். எல்லா கலைகளுமே, அதுக்கப்புறம் வந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். எல்லா கலைகளுமே நாங்கள் சிறப்பாக எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நாங்கள் சிறப்பாகவே கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறம் 12ஆம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கு வந்து அக்கா வந்து வழிகாட்டுதல் வந்து செஞ்சாங்க. திட்ட இயக்குனர் அக்கா அவர்களும் தலைமை ஆசிரியர் அக்கா அவர்களும் என்னுடைய ஆசிரியர்களும் அவங்க செலவுலேயே வந்து என்னை வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து தொலைதூர கல்வியில் வந்து சேர்த்து விட்டாங்க. தொலைதூர கல்வியிலே தான் வந்து இளங்கலை தமிழ், முதுகலை தமிழ் எல்லாமே நான் படித்தேன். எல்லா தேர்வுலேயுமே முதல் நிலையில் தான் தேர்ச்சி பெற்றேன். அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா சிக்கல்கள் இருக்கும். இப்போ முழுப்பரிச்சை லீவ்லையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, அக்கா நான் மட்டும்தான் இருப்போம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் நான் வந்து தோட்ட வேலை பார்த்துக்கிட்டு கால்நடைகளை பராமரிச்சுக்கிட்டு அதோடு வந்து படிப்பேன். அது வந்து எனக்கு வந்து அது ஒரு சிரமமாகவே இருக்காது. இந்த இவ்வளோ பெரிய வளாகத்தில் நான் ஒரு ஆளாக கூட இருந்திருக்கேன். அது வந்து எனக்கு பெரிய சுமையாலாம் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை கல்வியை வந்து கற்றுக்கிட்டது இங்கே தான். அதுக்கப்புறம் வந்து இளங்கலை தமிழாசிரியர் பயிற்சிக்கு வந்து அக்காட்ட அனுமதி கேட்டோம். ஒரு 6 மாதங்கள் வந்து கொடுத்தாங்க. தஞ்சாவூரில் போய் தமிழாசிரியர் பயிற்சி வந்து முடிச்சுட்டு வந்தேன். அதோடு வந்து பிஎட் வந்து திண்டுக்கல்லில் போய் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ஃபில் வந்து அக்காவோட உதவியோடு தான் நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 2012 வந்து ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு வந்து வந்துச்சு. அப்போ வந்து தேர்வு எழுதின பின்னாடி நான் தேர்ச்சின்னு சந்தோஷம். அதில் என்ன முக்கியமானதுன்னா, இந்த ஒட்டுமொத்த அனுபவம் தான் எனக்கு வந்து அந்த ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் வந்து தேர்ச்சி பெறுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு. அது என்னுடைய திறமைன்னு சொல்ல முடியாது, அக்காவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் நான் சொல்லுவேன். என்னோடய பேர் சீதாலட்சுமி. நான் பிறந்தது வந்து பக்கத்தில் ஒரு கிராமம், சேத்தூர்ன்ற கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்கேயே வந்து 1ஆவதுலேருந்து 5ஆவது வரைக்கும் சர்வ சேவா பள்ளியில் தான் வந்து அங்கே படித்தேன் நான். அதுக்கடுத்து 6 to 10 வரைக்கும் அய்யனார்புரம் ஸ்கூலில் இதே சர்வ சேவா பள்ளியில் தான் நான் இங்கே படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே. நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியில் வந்து நான் பிறந்ததுமே. எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் வந்து எங்களுக்கு நிலம் எதுவுமே அது மாதிரிலாம் கிடையாது. எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வயசான வரைக்கும் எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு கம்மியான வயசு தான். எங்கள் அப்பா ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன வியாபாரம் பார்ப்பார், உட்காந்து கிழங்கு விற்கிறது அந்த மாதிரி செய்வார். கொஞ்ச நாளில் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்க. எங்கள் அம்மா மட்டும்தான். எங்கள் அம்மா வேலை, எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்காங்க. எங்கள் அம்மா வேலை பார்த்துட்டு வந்தால் தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு. அன்றைக்கெல்லாம் சோளக்கருது அறுக்க போகணும், நெல்லுக்கருது அறுக்க போகணும். அன்றைக்கெல்லாம் வந்து அரிசி சாப்பாடு அப்படின்னாலுமே ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் சர்வ சேவா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அங்கெல்லாம் வந்து சாயந்தரமான பட்டாணி கொடுப்பாங்க, சுண்டல் கொடுப்பாங்க. அதுக்காண்டி நாங்கள் இருந்து வருவோம். நாங்கள் முன்னாடியெல்லாம் வந்து பிள்ளையே போயிருங்க, ஆனால் அந்த பசியில் நாங்கள் வந்து சாப்பிடணுன்றக்காக உட்காந்துருப்போம். அப்படி வந்து எங்களுக்கு வந்து பசியை அமர்த்தி எங்களுக்கு வளர்த்த பள்ளிக்கூடம் வந்து எங்களோட சர்வ சேவா பள்ளி, ஆரம்ப பள்ளி. நாங்கள் அங்கே படித்தது. அது மாதிரி உடுத்துக்கிற உடையும் கூட வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸே இருக்கும். தீபாவளிக்கு தான் ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அங்கே சின்ன பிள்ளையாக இருப்போம், நாங்கள் ஜட்டியை போட்டுட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து கூரையில், எங்களுக்கு கூரை விடுதேன், அந்த கூரையில் காய போட்டு நாங்கள் குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்ற வரைக்கும் அது காயணும். காஞ்ச பின்னாடி எடுத்து போட்டு நாங்கள் ஸ்கூல் போவோம். அப்போ வந்து இதே நம்ம சர்வ சேவா பள்ளியில் இருந்தேன், எங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தாங்க. அப்போ வந்து அந்த உண்றதுக்கு உணவு, உடுத்துறதுக்கு அந்த உடையும் கொடுத்தது வந்து எங்களால் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது. இன்னும் எத்தனை வயசானாலும் நான் இந்த மண்ணில் இறக்குற வரைக்கும் அதை மறக்கவே மாட்டேன் நான். அப்படி எங்களை வந்து வளர்த்து விட்ட பள்ளிக்கூடம் வந்து எங்களோட சர்வ சேவா பள்ளி. நான் படித்த சர்வ சேவா பள்ளி. என்னை பூமிக்கு கொண்டு வந்து எங்கள் தாயாக இருந்தாலும் என்னை வந்து வளர்த்து இன்றைக்கி உடலை உருவாக்கி அறிவை செதுக்கி எல்லா விதத்துலேயும் வந்து திறமையில் கொண்டு வந்தது என்னுடைய வளர்ப்பு தாய் அக்கா அவர்களுக்கும், வசந்தா அக்கா அவர்களுக்கும், எனக்கு அறிவு கண்ணி திறந்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன். நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Oh, this place is a very special place.
Especially this banyan tree was planted in the year 1997 by Madam Megure, who is a peace laureate from Ireland. She was with us for a week and she attended many programs, and we organized a non-violence program. She participated in that. So like this banyan tree, ASSEFA has a different branches, and also the education program has a different branches of schools. They are all together, they form the holistic education program in ASSEFA. So we are all happy. We have developed a lot and we are learning a lot from the children also. This program is not a one-way program, it is a two-way program. We are learning many things from the children and the children learning many things through the education program. And of course we have a very good support from the parents also. We have the Parent Teachers Association. They meet every once in a month or 3 months, and they want to know the development of the children, and they participate in the school development also. And we have the old Students Association who are also participating in the school functions and the school celebrations and the school development. So all these contacts with the parents, old students and the local well-wishers encourage us more and more to run the school successfully and get a good name in the public also. So Sarva Seva School is known not only in Natham and all over Tamil Nadu, and we have a good result. Every year the 10th and 12th public examination we have the 100% result. So our standard of education attract many children every year. I am happy to say that we have children of Hindu, Christian and Muslims. So we have the practice of interreligious prayer and we celebrate all the festivals. So this enables the children to accept each other, or other caste, or other religion or this. This practice is a unique practice in our schools. இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கோம். நாங்கள் படித்ததும் இல்லாமல் எங்கள் கூட இருக்கிற பிள்ளைகள், கிராமத்து மக்கள், பெண்கள் எல்லாத்தையுமே எங்களோடையே சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும். நான் வந்து காந்தி வினோபா வந்து நிறையா வந்து பார்த்தது கிடையாது. ஃபோட்டோக்களையும் படத்துலேயும் பார்த்துருக்கேன். எங்களுடைய அண்ணாச்சி மூலமாகவும் அக்கா மூலம் வசந்தா அக்கா மூலமாகவும் அவங்கள நான் பார்க்குறேன். அவங்கள்ட்ட இந்த கற்றுக்கிட்டதா மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன். என்னுடைய பேர் வந்து மலர்விழி. நான் வந்து சர்வசேவா பள்ளி அய்யனார்புரத்தில் ஆசிரியராக வந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். 1984 ஜூலை 7 வந்து நான் வந்து அய்யனார்புரம் ஸ்கூலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அப்போ என்னுடைய வயது வந்து 19 வயது. இப்போ நம்ம பள்ளியில் உள்ள சிறப்பம்சங்கள் வந்து நிறையா இருக்குது. பொதுவாக வந்து மற்ற பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஆசிரியர் மாணவர் உறவு வந்து மிக குறைவாக இருக்கும். ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் உள்ள இடைவெளியும் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம பள்ளியில் அப்படி இல்லை. வந்து கூப்பிட்றதே வந்து அக்கா அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இணக்கமாக வந்து அவங்கள வந்து ஒரு அன்போட இணக்கமாக வந்து செயல்படுத்துறது வந்து நம்ம பள்ளி. ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவங்களுடைய மனநிலைக்கு மாணவர் சார்ந்த கல்வி, அதாவது வந்து சைல்டு சென்டர் தான் வந்து இங்கே நம்மளுடைய போதிப்பு எல்லாமே இருக்கும். இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய குடும்பத்தோட அவங்களோடைய இணைந்து ஒரு குடும்பமாக வந்து நாங்கள் வந்து இருப்போம் இந்த பள்ளியில். But the one thing it was bind us is the love and affection. I was very close to them. I was not as a leader, I was not as a program director. I was like an elder sister, so I was close to them. I always traveled with them in all the aspects. So I slept with them, I ate with them, I danced with them, I sang with them. I was very close to them. I mingled very freely. So the teachers were accepted and they were very happy. And even though they had lot of personal problems, they used to discuss with me. I used to helpful both physically, financially and socially also. So the psychological problems also I have solved a lot. I gave them counseling. I brought some psychologists to give them counseling.
and many of my friends, my college students, they came and they gave counseling to these problematic children. And mostly I always used to participate in the family functions and family gathering and everything. That gave me a lot of binding with the family also. So the family also believed me, and also I encouraged them to study, they improve their education qualification also. That is one of the approach I did, which make them happy, because many of them came as just graduation, even with the school education. Now they are all postgraduates, PhD and MPhil and all these things. So this kind of attachment helped me a lot to have lot of lady teachers, and even now we have many male teachers also. They were also very helpful to me. They were very not only helpful, very attached with me, because the only thing is love and affection. Though this overall development, not only education, we also have the health and the social, as I told earlier, cultural and the administrative capacity and the spiritual aspect. The spiritual aspect is more important. That is by interreligious acceptance and following the non-violent qualities and following the non-violent actions and following the non-violent promotion. So the practice is lead to the promotion of the non-violent. So this non-violent aspect is a child to family approach. Not only child to child, now child to family approach, from family to the community. So it's a non-violent aspect is mostly by the ASSEFA approach is also non-violent, and through education program the non-violent approach is strengthened more and more through the children. Education is education. So education is not only the academic side. This is a life-oriented education is more important. The green campus is not only with the trees and leaves, with the green mind in the children, the green mind in the parents, and also the green mind in the community. ASSEFA's motto is love, truth and justice, with the idea of Gandhi and Vinoba Bhave. Gandhi and Vinoba were strong. They strong in believing that love can achieve anything. Without love, we cannot achieve anything. So love is the most powerful weapon to any achievement for any successful. And along with the love, we should be truthful. Because truthful is more, that is the life, that is the spirit, I can say. Truth is the spirit of should be the spirit of everyone. So when we have the truth with love, the love will be pure. The love will be acceptable, the love will be admirable, and the love will be respectful also. And when love and truth join together, the justice is automatically will come. Actually, the founder of ASSEFA was Professor Giovanni Ermilia from Italy. He was very rich. He belonged to a very rich family, but he was a philosopher also. When he was young, he had a liking to come to India and to do something for the Indian poor. So he came to India in 1968 when he was 60 years old. So when he came, he contacted Vinoba, he met Vinoba Bhave, and he wanted to do something, he said, he's like, So Vinoba Bhave said that we have collected Bhudan land. That land had been distributed to the landless family, but they were not financially good enough to develop that land and to reclaim and to use and get benefit from those land. So if you want to do something, you can do for that. Then he directed to the Sarva Seva people. Then Professor Giovanni Ermilia met Mr. Loganathan, our executive director, and then they jointly started the Bhudan land development. So he was very particular to spread ASSEFA ideology in Europe also. So when he was in his country, he decided to start the ASSEFA group in different cities of Italy.
First he started in his own place in San Remo, the east part of it. Then he developed different groups in Milano, Torino, Genova, Pinerolo, Alessandria, Rome, and even in the south, Naples, Catania, even in Sicily. So we have ASSEFA groups in Italy, and also he created contact with many French organizations, Spanish, even the Canadian organization. And ASSEFA has a international flavor, and we have a lot of supporters from the international organizations and international individuals also. And that is how Sarva Seva Schools also have a contact with the international countries. So we had sponsors from France and Italy, and even now many of our supporters are in Italy, and they are supporting the children's education and for the different projects and for the infrastructure development and other developments also. Meanwhile, I am very eager to express that we developed this non-violent syllabus. So the non-violent syllabus is for being followed in not only in Sarva Seva schools, also in some schools in Italy. They have translated it into Italian language, and also in Spain. They are following this non-violent approach and non-violent syllabus as a subject in their schools. And also we have school link also with the Italian schools. Our children write to their children, those children write to our. This created a lot of contact between the children to know about the culture and the custom, the daily practices and the environment and the important festivals and everything. So the school link create a relationship like a best friends between the children of Sarva Seva schools and the children of Italian schools. So we have lot of opportunity to have the international experiences through ASSEFA, and that is because of Mr. Professor Giovanni Ermilia.